Good afternoon, everyone. My name is Yutaka Tsujinaka, a professor in the Faculty of Humanity and Social Science here at the University of Tsukuba. It's my pleasure to welcome you here today to our symposium entitled Japan and the World after March 11th, organized and sponsored by the University of Tsukuba's Institute for Comparative Research in Human and Social Sciences, or ICR in short. This event is also sponsored by the University of Tsukuba and held concurrently with a 3-day event called the Tsukuba Global Science Week. Today, we are going to have an exciting presentation about probably the central question in Japan today, which is how do we think about Japan and the world after March 11th. There is no other question more important for the future of Japan and the world than the topics we are about to discuss today. And we have the three most important, prestigious people in the world to help us to understand the issue. It's my great pleasure, privilege, and honor to introduce our speakers. We have Professor Arthur J.A.A. Stocking, formerly Research Professor of Modern Japanese Studies and Director of the Nissan Institute of Japanese Studies at the University of Oxford. Professor Stocking was born in 1935, received a degree at Oxford, and then went on to receive a doctorate in international relations at the Australian National University, ANU. After teaching at ANU, he then moved to Oxford in 1982 to become the first director of the Nissan Institute of Japanese Studies. In 1994, Professor Stocking became the president of the British Association for Japanese Studies. And the Order of Rising Sun Gold Ray with Nick Ribbon, Kyokujitsu Chu Jusho, has been bestowed upon Professor Stocking in 2004. And in 2009, he received the Japan Foundation Award. Professor Stocking is also the series editor of the Nissan Literate Japanese Studies series. I should also add that Professor Stocking is widely viewed as a foremost Japanese politics specialist, not just in the UK, EU, but around the world. Our second speaker is Professor Kiyoshi Kurokawa. Dr. Kurokawa is the academic fellow at the National Graduate Institute for Policy Studies and chairman of the Health and Global Policy Institute. Dr. Kurokawa received his MD degree in 1962 from the University of Tokyo's Faculty of Medicine. He has lived in the United States for 15 years from 1969 to 84. In 1979, he became a professor of medicine in the Department of Medicine at the UCLA School of Medicine. From 1989 to 1996, he was a professor and chairman of the Department of Medicine at the University of Tokyo. He is an elected member of many prestigious professional societies, including Science Council of Japan, Nihon Gakujitsu Kaigi, where he served as president from 2003 to 2006. Professor Kurokawa chaired the Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission by the National Diet of Japan, Tokyo Denryoku Fukushima 原子力発電所事故調査委員会、国会事故庁. For his role as chair of this commission in 2012, he received the AAAS, American Association for the Advancement of Science Award for Scientific Freedom and Responsibility. And he was chosen as one of the 100 top global thinkers in a monthly journal called Foreign Policy. Our third speaker is Professor Makoto Iyokibe. He's a very famous diplomatic historian, born in Hyogo in 1943. He graduated from Kyoto University in 1967 and went on graduate school at Kyoto University
to obtain advanced degree. He has taught at Hiroshima University and Kobe University. Professor Iokibe was also a business scholar at Harvard University and London School of Economics. Moreover, he served as the president of Japanese Political Science Association, Nihon Seiji Gakai, and in 2006 he became the president of the National Defense Academy of Japan, Boei Daigaku, Tokyo. After the Great East Japan earthquakes, Professor Iokibe became the chairman of the Reconstruction Design Council in response to the Great East Japan earthquakes. 東日本大震災復興構想会議長 as well as the Reconstruction Agency's Reconstruction Promotion Committee. Professor Iokibe was chosen by the Minister of Education as a person who has made outstanding cultural contribution. Currently, he is the chairman of the board of directors at the Prefectural University of Kumamoto, president of Hyogo Earthquake Memorial 21st Century Research Institute. I truly cannot think of more distinguished people to discuss this issue than the three we have here before us. I'm going to ask Professor Sokin to speak first for 20 minutes. Then I would like Professor Kurokawa to speak for 20 minutes, and Professor Iokibe also 20 minutes, and I myself 20 minutes. Since this event is 3 hours long, we will take a hopefully 10 minutes break, ideally, at around 2:30. After the break, as Otomo Sensei mentioned, we will start open discussion or open questioning, open to the floor. And we welcome the very lively question from the floor. Well, the time. Okay. Without the further ado, Professor Sokin, please. Professor Tsujinaka, ladies and gentlemen, I'm very pleased to be here, and I'm very grateful for the invitation to address this gathering. Since I've only got 20 minutes, I'm not going to say anything apart from what I'm going to say in the speech, so let me move straight into what I have to say. What I'm wanting to talk about is the impact of the 3/11 disasters on domestic Japanese politics, and that means particularly the political system of Japan. Has it made a difference? Has it changed the system of politics in Japan? First of all, I give an introductory section to my talk here. The triple disasters of the 11th of March 2011 of earthquake, tsunami and nuclear meltdown took an enormous toll in human lives and in a crisis of radiation near the Fukushima No. 1 nuclear reactors. This was a major event in the modern history of Japan, although hardly as serious as the Great Kanto earthquake disaster in 1923. But in this presentation I shall not attempt an assessment of its place in the history of Japan. At this juncture, surely that is an impossible task. My purpose is a far narrower one, namely to assess the impact of the crisis, both short-term and long-term, on the domestic politics of Japan. If I may at this point anticipate my conclusion, I believe that although 3/11, which is what I'm going to call it, 3/11, exercised a certain degree of influence on domestic politics in the short term, in the longer term, I think its influence was rather limited. I do not, however, necessarily mean that there's been no change in the ways in which Japanese politics is conducted, but rather that, insofar as changes have taken place, the causes of those changes
need mainly to be sought elsewhere than in the disasters of 3/11. My next section is the background to political change. I want to describe something about the pre-existing political system. Discussion of how to reform the political system of Japan has been on the agenda of political participants and observers for many years. During the so-called 1955 political system period, which began with the foundation of the Liberal Democratic Party, the LDP, in 1955, and probably finished sometime around the ending of the Cold War and collapse of the Soviet Union in 1991. Japan enjoyed what in retrospect looks like a rather stable set of political institutions and ways of conducting politics. I want to summarize the elements in this system of what I'm calling the 1955 political system very briefly. It included the following elements. A single dominant party, the LDP, facing a relatively weak but not entirely powerless opposition. A powerful and self-confident but not always united government bureaucracy, whose various constituent parts, various ministries and so on, worked in close conjunction with sections of the ruling party. Powerful factional divisions, hadatsu, within the ruling party, determining who became Prime Minister and ensuring that prime ministerial tenure, how long a Prime Minister stayed in the post, was usually, though not always, relatively brief. A cabinet system whose decision-making powers were often constrained by bureaucratic pressure, powerful influence exercised by LDP committees over particular areas of policy, and this definitely restricted prime ministerial initiative, pressure by powerful interest groups, notably in the corporate and agricultural sectors, an electoral system for the House of Representatives, the Shugiin, that privileged local and personal appeals to electors rather than appeals based on party and party policy. Rather high levels of what's called money politics, kinken seiji, in other words corruption, hoshoku. Very constrained defence policies under Article 9 of the 1947 Constitution, combined with close relations with the United States under the Mutual Security Treaty. Now, it's a fairly long list, but I think it does sum up more or less what the parameters of the system were. This was not, of course, an entirely static system, but it was relatively stable, no doubt in part because it presided over rapid and transformative economic growth and kept Japan away from destructive wars. Now, my next section is on what I consider to have been four periods of attempted reform of the system. Four significant periods of change have followed the ending of the 1955 system. The first, in the early to mid-1990s, saw LDP defections, such as Mr. Ozawa's new party at that time, result in the LDP losing power for a few months. This was the Hosokawa government period, and in a revision of the lower house electoral system designed to produce a two-party alternating system of government. Whether it did is another question. This was followed by the formation of the Democratic Party, the Minshuto, in 1996, and its gradual emergence as a credible challenger for government power. The second period of change was the strengthening of the powers of Prime Minister and Cabinet put in place by the Hashimoto government of the late 1990s and very ably exploited by the Koizumi cabinets of the early 2000s. The third came with the election of the Democratic Party, the Minshuto governments of 2009 to 2012, which attempted to put greater emphasis on social welfare than was normal with LDP governments, and initially questioned certain elements
of the Japan-US alliance. Mr. Hatayama Yukio, the first Prime Minister of that government, sought Japan's involvement in more regional structures around East and Southeast Asia than existed at that time. The disasters of 3/11 occurred some 17 months into the period in office of the Democratic Party government, at a time when its popularity was already in decline. Mr. Hatayama, the first Prime Minister of the new government, had failed in his attempts to negotiate relocation of the Futenma Marine Base, American Marine Base, out of Okinawa, and had to resign as a result. His successor was Mr. Kan Naoto, Prime Minister at the time that the disasters took place in northern Japan. But he had come under widespread criticism for his handling of other issues and for alleged corruption and so on, and was under relentless attack both from the opposition LDP and from certain elements within his own party, most notably the faction of Mr. Ozawa Ichiro. Paradoxically, 3/11, the disasters, enabled him to survive as Prime Minister for several more months, whereas if the disasters had not taken place, it's very probable that he would have had to step down much earlier. In any case, the LDP soon broke the emergency truce, the cessation of hostilities, if you like, between the two parties was quickly broken, and the LDP returned to attacking the Prime Minister and his government at every opportunity. His performance as Prime Minister in the immediate aftermath of the disasters remains highly controversial, with some commentators criticising him for micromanaging and interfering with the attempts to stabilise the reactors, while others applauded his determined confrontation with the Tokyo Electric Power Company, TEPCO, or Toden in Japanese, ensuring that the company did not abandon the stricken reactors as it seemed inclined to do. There were even those who argued that in so doing, Mr. Kan had saved Japan from a far worse nuclear disaster that might have meant evacuating parts of the Tokyo population. The Australian writer Mark Willesee, in his book Fukushima, quotes the veteran Asahi journalist Funabashi Yoichi as simultaneously taking both these positions. That Mr. Kan was interfering, but also that he saved Japan from a worse disaster. And the same view, the same complex of views, as it were, is also true of the American scholar from MIT, Richard Samuels, whose arguments I want to discuss later. Mr. Kan, although he was inexperienced in top leadership, had a certain radical vision consistent with his political origins in the citizens' movements of outer suburban Tokyo. He was outside the mainstream of elite politics, which may explain some of the virulence with which he was attacked by his rivals. As his time as Prime Minister drew to a close, he began to advocate the phasing out of Japan's total nuclear energy program, and also he wanted much more emphasis to be placed upon alternative sources of energy, wind, solar, tidal, and so on. But when he stepped down finally in August 2011, he was replaced by a much more conservative figure, still from the Democratic Party, Mr. Noda Yoshihiko, who, though representing the same party, led an administration that was rather difficult to distinguish from those normally formed by the LDP. But he was unable to stem successive defections, including that of Mr. Ozawa, that afflicted his party in the final stages of its participation in office. Thus, it is difficult to escape the conclusion that the third period of reform, launched in September 2009 with such high hopes of systemic change, including the ideal of alternating government between two roughly equal strength parties on the British model,
was, in essence, a failure. Indeed, this was the overwhelming verdict of the Japanese electorate in the lower house, that's the House of Representatives, general elections of December 2012, where the number of seats won by the Democratic Party fell from the 251 seats won in 2009 to a mere 57 in 2012. And this leads us into the fourth reform period, following the election of the Abe government, which remains in office at the present time. Speaking broadly, the priorities of the Abe government are to rescue the economy from a long period of low economic growth, and also to revise major aspects of the post-war political settlement organised partly by the American occupation, partly by the Japanese governments of those days. This settlement being based on the 1947 Constitution, which is unrevised still, especially on the so-called Peace Clause, Article 9 of that document. Summarising very briefly, the Abe government to date has brought in a designated secrets law with illiberal and in parts extreme clauses relating to the leaking and even seeking out by journalists of government secrets. It has also brought in new legislation on collective defence, which amount to serious erosion or even downright emasculation of Article 9 of the Constitution. Constitution, of course, being extremely difficult to revise in terms of its text. So this is revision by interpretation, which the government is opting for. The government is keeping a tight rein on senior appointments in the public sector, including the national broadcaster NHK, where objectivity of reporting has been threatened, apparently, by the appointment of several officials ideologically close to Mr. Abe and to his supporters. A strong revisionist line with clear nationalistic content is being promoted in relation to Japanese military activities during the Asia-Pacific War, which terminated in 1945, and includes criticism, though not in most cases outright repudiation, of official apologies given by earlier leaders for war atrocities in China, Korea and elsewhere. These include the apology made by Prime Minister Murayama Tomiichi in 1975 and an earlier apology by Mr. Kono Yohei of the LDP in, I think, 1991 or 92 in relation to the comfort room in the Ianfu problem. Now, the government has not repudiated those statements, but it's thrown a great deal of doubt upon their validity, as it were. Some government sources, or sources close to the government, maintain publicly that standard accounts of the Nanjing massacre of 1937 are, quote, grossly exaggerated, and that most wartime comfort women, Ianfu, were not actually coerced into prostitution. The Prime Minister made an official visit to the Yasukuni Shrine to the War Dead in December last year, 2013, undoubtedly knowing that since the enshrinement of 14 Class A war criminals at Yasukuni in 1978, official visits to the shrine are deeply offensive to China and Korea, and also that neither the present Emperor nor his father have ever visited the shrine since 1978. The hard-right nationalistic attitudes of the government have succeeded in reviving long moribund protest movements in Japanese cities, leading, according to some accounts, to repressive actions by government. Very recently, I hear that a number of major parks in Tokyo were closed officially because of an outbreak of dengue fever, but according to widely circulating rumours, in order to deny access to protest rallies. And the unexplained death of the director of Asahi TV has led to accusations of a cover-up over the causes of the death of this vigorous investigative reporter who had been examining issues of nuclear power plant reactivation. So I move to my conclusion
which is to ask and to try to answer the question, have the 3/11 disasters caused political reform, in other words, to the political system of Japan? My conclusion, which I've already anticipated, is that although the 3/11 catastrophe provided an extra factor of instability in the checkered course of the Democratic Party in office, it had only limited impact over political reform. It may well, however, have contributed to the impression of incompetence that in turn led to the crushing defeat of the Democratic Party government in the general elections to the House of Representatives in December 2012. At the same time, rightward trends among the electorate were also in part derived from the aggressive attitudes of China, or the Chinese government, towards the Senkaku Islands, known as Diaoyu in Chinese, and a generalized fear of the impact upon the region of a resurgent China at a time when Japan is faced with serious demographic decline. Japan has a declining population and an aging society, and this obviously saps the self-confidence of many Japanese people. If we compare the elements of the 1955 system, which I outlined at the beginning, with the situation today, I think that the following picture emerges. There is a single dominant party, the same party, once again ruling Japan, with a majority in both houses of parliament, the National Diet. Opposition parties, indeed, are even weaker than they were up to the 1980s. The government bureaucracy remains a powerful element in the system, but the role of the Prime Minister has been greatly increased and enhanced. The old system of factional division, arasoi, whereby the bulk of the party is loyal, has been largely superseded by an all-mainstream situation, Zen-Shuryu-ha situation, whereby the bulk of the party is loyal to the Prime Minister. Powerful interest groups still exercise an important influence, but the balance of power has shifted towards the Prime Minister and Cabinet. The lower house electoral system was revised in the mid-1990s to one largely based on the British-type system, first past the post in single-member districts. And this has proved advantageous to the LDP. And although it allowed the Democratic Party to take power with very small parties in coalition with it in 2009, it certainly has not resulted in the kind of two-party alternation that is one of the characteristics of the British system, for instance. More stringent laws to curb money politics, kinkenseiji, were passed in the 1990s, but corruption still to some extent exists. Article 9 of the Constitution is under grave threat, though more from reinterpretation than rewriting, and through the passage of the collective defence legislation, the structure of the Mutual Security Treaty with the United States is on course to further strengthening. I want now to refer to Richard Samuels, whom I mentioned briefly earlier. Richard Samuels of MIT in Boston, Massachusetts, in the USA, in his magnificent book entitled 3/11 Disaster and Change in Japan, published by Cornell University Press 2013, suggested three alternative narratives of development following the disaster. The first he called Put It in Gear, the second he called Stay the Course, and the third he called Back to the Future. These are slightly obscure titles, but I'll explain them. Put It in Gear meant rebirth, a new political paradigm, even
the kind of creative destruction that the political scientist Schumpeter wrote about many years ago, whereby a new, vigorous, enterprising political system would emerge, purged of corrupt and self-serving relationships and practices. He sees this as an ideal, but not as the post-disaster reality. By contrast, stay the course was in his view, much closer to what happened. I think to put this in Japanese, there are two concepts in Japanese. There is ko and kyu, and it's the stay the course rather than putting it into a new gear, as he would say. And then the third one is much less important. Back to the future meant returning to time-honoured traditions such as harmony with nature, and this is a vision that resonates with a small minority of people, mainly intellectuals of the older generation. One area, though, in which he saw significant reform resulting directly from 311 was that of local government, where the ideal of greater local autonomy made some progress, particularly over issues of restarting closed nuclear power plants, which is a very live issue at the present time. Now, Richard Samuel's book came too early to enable him to examine the second Abe government, which has suddenly diverted a 25-year process of attempted political reform into a far-right or hard-right vision involving radical war memory revisionism. The terrible disasters that so tragically affected the populations of the Tohoku region in March 2011 were only responsible for political change, if at all, in a diffuse and indirect manner. The biggest change, perhaps, that has taken place since the election of the Abe government is the near absence of party political opposition to a government of the nationalistic right. The Democratic Party, defeated so heavily in 2011, is still the largest opposition party, but it's only a few seats larger than the next largest, which is the Osaka Ishinaka of Mr. Hashimoto Toru. And the opposition, in other words, far from being in a position to challenge the LDP for government at the next elections, is weak and fragmented, and indeed much more weak and fragmented than it was before the disasters took place. This is surely an unhealthy state of affairs. I do believe very strongly that political systems need effective opposition, and Japan does not have effective opposition at the present time, it seems to me. And I think it is a serious danger for Japanese democracy. While 311 was a disaster for Japan, a huge disaster, a physical disaster, it would be another kind of disaster, but also very serious, were Japan to lose its democratic institutions and culture. Thank you very much. Thank you very much, Professor Stockman. Thank you very much for the excellent examination of the impact of the 311 disasters on domestic Japanese politics. Now, next, we'll ask Professor Hiroshi Kurokawa. His lecture's title is Japan and the World After 311, Core Policy. Thank you for coming today. And number of participants may not be overwhelming, but in this such a sunny Sunday, it needs your keen interest of the topic, so that as a collective brain power, perhaps this has a reasonable impact. So you have to think
after this session, what you want to do. Not think, but act. Very important. Now, one is, I like to share with you one word, Latin, incunabula. Incunabula is a Latin word which means printed books in Europe from mid-15th century to year 1501. I'm sort of intrigued by the specific ending year 1501 and the existence of such Latin word. You can find out the details if you want to know more about it. Just Google it, right? That's the empowering enabler of IT technology. If you don't Google it, you forget it. So when you have a question, or when you Google it, that's the empowering, all right? So that means, in contrast to what Gutenberg originally thought about, sending a message of Bible to the outside of the church, because Europe at that time was under dark ages, because churches governed the politics and paradigm of the entire Europe. So he wanted to have this part of Bible, which everybody just invited to outside of church. So first printed piece was only 39 lines. But what happened, once this piece of part of this Bible coming out of church to somebody who can read Latin, what happened? 100 years later, religious revolution, right? Because that's the human nature. Once you get to see and know something, you want to know what is the truth. Why this guy is a professor? You have to question the ability of the authority and power, right? Because they are based on that original, not original, but in the past paradigm. Now, why we have a symposium with the title of Japan and the World after 311? You mean if there is no 311, then what is the world and Japan? You have to think about it. Now, the world is a major transition since Industrial Revolution. You know or not? I'm not so sure. This is a major transition to something which we have never imagined in the history. In coming 2 decades, decade or two, you are part of it already. We are disappearing, but your generation really have to capture this world and this religious revolution. Then Renaissance and new science. Why Renaissance? Because this printed technology gives you the ability to write it down and record it and distribute it to the wider audience. So that's triggered science and new science. Galileo, Newton, and many observations you could share, right? And then Industrial Revolution, great change over the last 2 centuries. Next.つまりたくさんガチャガチャくっつけるというのは日本人得意なんで役に立たない。電源が入って何でもいいんだけどさ、どうでもいいんだけど。どれこれ OK. I show you. You know that? Algo is coming tomorrow. You know that? Water. A lot of water in this dam, but it's decreasing. This is a North Pole. Ice is disappearing very rapidly. You know this, but that has been there for centuries. But why you become aware of this recently? Hunger, poverty. You know that. You know this. Income disparity. U.S. most wealthy country in the world. Top 1% annual income.
top 1% capture 25% of annual income. Is that fair? In the world, top 1% capture almost 99% of annual income. All right? Why didn't it? You know what's happened? This is not 3/11. This is the Arab Spring. When this happened, do you know? This is December 17th of the year 2010. Only 4 months before 3/11. So this is a big change in the world. Don't forget about it, all right? You are focusing 3/11, but the world is changing very fast in different regions. This is Syria. Now what happened last week, few days ago? US and also Middle East allies started attacking Syria, Islam, ISIS. You know that. Don't forget what happened next. Then natural disasters, and also Philippines, and Fukushima accident, and this is Philippine Haiyan typhoon last November, and this is Crimea. You know that, right? Because 100 years ago, it's not possible you can see this thing in TV, become a part of your life? No. Look, good and bad. This is what is it in the bottom. Complicated. So Crimea. Now what's going to happen next in Ukraine? Are you worried about it? Somebody else's problem? No, we are part of it because of globalization. Japan is doing something about Russia. They are sending high officials in this portfolio yesterday. This is Nigeria, abduction of 200 young girls. Do you think that has nothing to do with Japan? This is South China Sea, Vietnam and China, in territorial dispute, in Japan too. And below is what? This is ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Do we have nothing to do with it? Even after bombing, which happened 2-3 days ago? And allies want Japan to participate one way or another. What do you think? Should we join this? Where's your voice? Japan is supposed to be a democratic country? You think so? Japanese academia is independent. They are subsidies of Ministry of Education, in my view. No independent voices. Why is it? Now these guys have a lot less opportunity for any education, so they become a jihadist. They are victim of this globalization. Think about what's happening in Sinai Peninsula. Used to be governed by Egypt, it's gone. Right? That's another 11th, December 11th, so no, February 11th, 1 month, exactly 1 month before Fukushima. President Mubarak left Egypt, and Sinai became vacuum for any Islamic jihadist training camp. Do you know that? Do you have a sense of it? You are very educated, smart people in Japan. But if you are not feeling this thing, that is irrelevant to Japan, or just ignore it, because they can come with 1 pound of plastic bomb and come to Fukushima, throw it to the Fukushima nuclear plant, then what's going to happen? So that's the reality. Why this happens? All these things I showed you happened in this century, only just 10 years. And many people know that as a part of your life and try to ignore it. Because why this happens? Because more than half of many people in the world realize this is a reality. This is due to 2 factors. If you point only, many factors could be, but only fundamentally go back to 2 factors. This red line
rapid explosion of human population in the world. 100 years ago, human population, we tried to survive, but only reached 1.6 billion. But last century, now exceeded to 7 billion. 4 times more. People live longer, right? So I think so many people are aged, but still dead. 1 out of 4 Japanese are 65 or older. Right? So more people need more energy, food, water, living space. What do you do? Another problem is what happened in 1991, what the professor spoke about at the end of Cold War. Same year, we have a laptop, but World Wide Web came into the marketplace free of charge. So all of a sudden, majority of people started being connected, right? So HTTP and World Wide Web. At that time, remember, we have not much easy access to internet, even year 2001, because IT Kihonho was implemented in 2000, deregulation, because of Sakaya Taichi was a daijin. So he's a former bureaucrat, so he writes how to write this law and deregulated. Then all of a sudden, last 1 mile become sort of solved one way or another. So Yahoo BB, not Somusho, not NTT. Yahoo provide a service connecting 1 month, less than 3 months, 3,000 yen. Deregulation, competition by the marketplace. Don't depend on the government. All right, so that's what happens. So all of a sudden, now this happened year 2001 in Japan. Technology advanced very rapidly. Everybody has less. All the access computer become mobile, wireless. You carry 1 or 2 easily. It didn't happen 10 years ago. So that's one thing. So perhaps more than half of the world population has a certain access to this internet. Visual image, what's happening outside the world, become very angry with everything, so unjust. So like, all right, that means too many people, 99% are poor, unhappy, but they have access to something through mobile phone, smartphones, and they become unhappy. So incunabula, internet is the incunabula of contemporary time. Joho comes out, then you are wondering, is this right? We are doing okay? But how about Islamic? Sick kids? How about jihadists? How many young students are very angry about your politician? But you are very quiet. And Japanese public poll shows 60% are against nuclear, but nothing happened. You think that way, but you never raise your voice. Because that's the way you have been trained and educated as a Japanese. Don't speak up against the authority. That's the foundation of the Fukushima nuclear, right? Then this natural disaster, and this happened in, this triggered this Fukushima accident. Earthquake and tsunami. The question is, this happened in Japan. Do you know how many nuclear plants in operation in the world? 440. And 70 nuclear plants are under construction in about 30 countries. But this happened in Japan. Despite this was triggered by earthquake, huge tsunami, and also tsunami, huge tsunami of 1 in millennia. But this happened in Japan. And Japan has captured, gained the trust and credibility of the world community by what? Japan is regarded as what? Excellence in what? Manga? Animation? Soft power? Do you think so? Japan has captured the trust of the world by what? Perhaps its excellence in science and technology, and engineering, and industrial manufacturing ability. No? Not a political scientist, not an economic analyst. That's a reality. So this happened in Japan. That's the reason, within the same year, Germany and Italy and Switzerland voted
and decided to phase out nuclear. So this happened in Japan. Right? If this happened somewhere, so let's see, do you have this animation? Organizer? No? No? Don't sit because you are here. I show you perhaps one or two animations. Okay. Just for the sake of discussion later. This was created by volunteer college students to make Fukushima report. Our report is about 600 pages. You never read it, right? So it's easier for you to read it. In six minutes each or 6 pieces of video, animation video, you can understand it. So just is you just YouTube at night, わかりやすい国会事項帳、わかりやすい国会事項帳. So the advantage, you can reach on internet, you can read it anytime. But if you don't do it, you're just stupid. Because this is done by young volunteer students. So I told you, so you try to see it. Not only keep your secret, but spread this out to your friend and parent, family. Spread out your voice. This was created in Japanese, but also Japanese is not enough, so they created another English version too. 何でもいいよ。6にしようか。まあ何でもいいや。4、3、何でもいいや。Okay, because I think that takes 16, 18 minutes, so that's one my time. So give you only one. Just be sure. Okay, so 大きくして。テクニシャンしっかりしろ。ダメだな。OK。大きいんだ。イメージをでかくする。After tremendous efforts, workers started venting the reactors, but it was too late. A hydrogen explosion ripped through the building of reactor number 1. The Prime Minister lost confidence in TEPCO and his own staff. On March 13th, TEPCO workers tried everything they could to prevent another hydrogen explosion, but the next day, a blast tore through the building of reactor number 3. The explosion damaged the reactor's cooling systems, and the reactor core was heating up fast. Without water in the system, the nuclear fuel in reactor number 2 also began exploding. The situation was so dangerous, TEPCO officials said they were considering pulling out to a safer location while trying to control the reactor. The Prime Minister thought TEPCO was planning a complete withdrawal from the plant. On March 15th, the Prime Minister marched into TEPCO's headquarters. In a fiery speech, he declared that a full withdrawal was unacceptable. But his intervention only served to confuse the officials at the plant. Meanwhile, evacuation zones and communication channels were only roughly defined. They didn't account for the protection of nearby residents. Procedures to treat contaminated water were ignored. Those who were content with the unfolding crisis should have praise for their efforts. But TEPCO, the government, and regulators failed to define contingency plans and their roles in an emergency, and that is a source of deep regret. Okay, thank you. Remember,
When you go home today, you have access to internet, right? If you don't, raise your hand. Everybody has it, all right? So just YouTube or Nike 国会事故場 NAIIC.net or YouTube わかりやすい国会事故場わかりやすい国会事故場 alright animation and once you read it spread that share with your friend that's the foundation of democracy inform the public when you vote you have to show your choices action next like that. Alright, so it happened. This is the first time in the history of Japan, democratic Japan, which is crazy. When I talk to this abroad in many reasonably mature democratic countries like UK, first time, unbelievable. That's the response. Democracy, what is the foundation of democracy? 三権分立でしょ。Three branches of the government are independent. No, it's not. Why Supreme Court said vote of difference for one vote for two or three, they have to say iken, but then you say that iken jotai, stupid. Why they say that? It's not independent. And legislative arm has to adapt it. Then they are not responding fast because people are silent. They could care because voting rate is so low, particularly young people. Last LDP victory, how many of 20, those who are under 30, voted? Do you know? 51% of votes came from 65 or older. That means government did not listen to you. So every generation, 20s, 30s, and 40s, 50s, 60s, plus 70, or the rest, should share about 15% of votes. But 20s, less than 30, only 7.9%. Government monitors that. So if you don't vote, your voices would not be reflected. You may not have a good candidate, but if you vote, then they see that, oh, many young ladies are voting, so they might send out much nice-looking boys too. So it depends. First, you may not see a good candidate, but if you start voting, they become very selective. So this night was the whole body citizen scan of governance of Japan, because legislative arm asked us to do it. So, but this is the first time. That means you don't understand the process, and politicians don't understand it. Bureaucrats, of course, they try to ignore it, because such an inconvenient truth. And Richard Samuelson, which is quoted by Professor Stockwell, is the same thing. He said at the conclusion of this book, last paragraph, you just read it. Here's a copy I gave you today. This is a book, hit book, 311. Just read last paragraph of this conclusion. He said, even after Fukushima, such a major disaster, there's no change or little change or sign of change in Japanese political process and democracy. That's what it is. 三権分立 you forgot about it? And 議会国会は国権の最高機関だと言われてるじゃない。You are not exercising it. You have to choose your representation by carefully choosing what they think. Okay, so I need a break, right? 5 more minutes. But technology, digital technology advanced like Moore's law, faster and faster and faster. Now this is human evolution, right? Now recently you're sitting and CCing, all the time you are attached to this device. Every 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, you do that, right? Even any government information can do that. So this is the behavior. We are not talking to each other. So that's the behavior you see, right? In the class, teacher giving some speeches and people are doing that. So this is what it is. Everybody use iPad, right? Not necessarily iPad, but this is the same gadget. Do you know when this came into the marketplace? Only 4 years ago.
That was summer of year 2010. That changed many behavior of you and also business. But even that means only 6 months, 7 months before 3/11. But this is a major impact on the behavior and way of thinking and behavior and also changing business model in the world. But after 3/11, Japan has no sign of any change in political process and democracy. That's the big concern to the world. So you have to recognize your weakness and strength. You know a lot of strength. Japanese 凝り性。何でも一生懸命作って軽くする、薄くする。でたくさんボタンを作る。No use. That's a Japanese strength. They don't see the bigger picture. Weakness is fail to see a bigger picture. That's all right. But how do you know that? I could suggest you what to do. Real experience is very important. Go abroad. You are a student. Do you have any student? Have you been abroad? Never been abroad. No passport. Raise your hand. Strange person. So you think everything in digital, in brain. You have many Facebook and friends, right? Boys and girls. Have you met them? Why do you think they are friends? Unless you have a date or something, you don't know. But you think you are a friend. You stupid. Have to meet, and real experience is more important than your digital knowledge. Digital knowledge by this IT technology could be squeezed into very small tip in 20 years from now. So all the textbook you have to read through college, English and Japanese, will be in a small tip you put in the brain. So everybody has the same knowledge. That makes you different. Why you are different? So not only digital knowledge, because if you have a question, Google it. You don't need to ask your teacher. That will be a waste of time. So the world is moving like baseball, not the baseball, but soccer. Soccer is just all the time it's moving. You have a ball or not, it doesn't matter. You have to, without smartphone, you have to just keep moving for the same goal. Baseball, every 30 seconds to 1 minute, you have to think what to do. Until pitcher throw ball, nothing happens, right? So you always think about soccer. It's a continuous movement you have to think. So right after my speech, you have to think what you do. Now with technology, in 20 to 30 years, singularity will come. That means computer become much smarter than you. Because now chess player cannot be computer program. Shogi, this year, 4 different programs challenge professional shogi player, only 1. 4, 3 are beaten. So that means shogi player, even Hamsan cannot beat computer in several years' time. That is coming. So even without Google, you ask question, you to be good, and the answer comes back to you. So that's the way. So we don't know what's going to happen. So Japan, change or not, it's irrelevant. What is the direction? World is moving. You have to think. That's your career, your choice. What do you do? That's the question. Japan changed, but the world doesn't care much about Japan. Because that's their problem, not our problem. That's what they see that. So what do you do? All right, so I give you what kind of thing may happen 16 years from now. To do that, you have to look back 16 years earlier. Do you know what 1998? Maybe you are not born, and maybe you're born. 1998, Apple was always almost going to bankrupt. No money. But 1998, Steve Jobs came back. 1996, 1998, Apple made a big hit by selling what? iMac. You remember this funny, strange pastel color computer? That saved Apple. iMac. Still. That's a big hit. But now, 2 years later, they have iTunes, next year iPod, 2007 iPhone changed all the digital smartphone, and then 4 years ago, iPad. That's technology for much faster.
in 16 years from now. So you just cannot predict what's going to happen by that time. Classroom education may be useless, books and all the things. Okay, so later I show you this thing to your message during panel and discussion. Thank you. I provided you some of the material, so I think I'd like you to read some of them when you go home. And just Google me. I'm sure you come to my website. Thank you very much, Professor Kurokawa, for an eye-opening presentation. It's excellent. Thank you very much. Next, we'll hear from Professor Makoto Yokide, his views on Japan and the world after 3/11. As I know, everyone here is good at both English and Japanese. Let me talk in Japanese. Sorry. 午前中日中、北京東京フォーラムというのが東京であって、それで日中関係の正常化報告をしていて、そちらの方も私の最近のテーマですので、そのお勤めが終わった後、つくばエクプレスが早くて、たどり着くことができて、竹中先生の、やってらっしゃるシンポジウムに参加させていただいたので、大変光栄に思っております。今日お話ししたいのは災害について事前の備えというのが実は決定的だというお話をしたいと思います。近代日本が経験した3つの大きな大災害、関東大震災1923年、阪神・淡路大震災1995年、そして2011年の東日本大震災、その3つの復興を比較しながら、実はどういう事前の構想とか備えがあったかということが決定的だ。したがって次なる大災害への備えということが大事だというお話をさせていただきたいと思います。関東大震災については皆さん生きてらっしゃらなかったですけれども、後藤新平という人が大風呂敷を広げたということはよく知られております。当時の国家予算の3年分4年分の巨大な復興構想を災害の 2,3 日のうちにポーンと打ち上げたんですね。彼は山本権兵衛内閣、内務大臣、当時の内務大臣というのはものすごく権限を持っている。警察も、消防も、それから今で言えば厚生省だとか建設省だとか国土交通、そういうのは全部内務省だったんですね。でその内務大臣ですから、全権を持って復興に当たれるというので、彼は自ら手を挙げてそれになったということですね。9月1日に今の防災の日ですが、関東大震災が起こった時、実は日本に政府がなかったんですね。大体政府が弱い時を狙って天災は攻めてくるんです。でその一番ひどいのが関東大震災で、なんと加藤友三郎首相は大腸がんで亡くなった後、次の総理が決められずに、数日過ごしていたところ、そこを見事に関東大震災がついて、それで大慌てで山本権兵衛内閣を作って、後藤新平が内務大臣になって全力を挙げて大構想で、どうして大構想ができたかというと、地震が起こってから帝都復興のプランを作って数日後に腰を出したんじゃないんですね。前からあったからなんです。彼はその前に東京市長もやっておりました。そして、その頃から東京市政調査会というシンクタンクを作りまして、これからの近代都市はどうあるべきか、特に首都東京はどうあるべきか、パリやロンドンやベルリンに負けない立派な帝都を日本も持つべきである。
でそういう思いを持って帝都の巨大ビジョンを考える研究会を持続的にやってたんですね。で東京市長としてそれをやろうとしたけど、市長の権限を超える問題がいっぱいあります。国が動かなきゃできない。よくわかると思います。で、本格的に思っているような程度を作れないまま市長の任期を終えていたところ、大震災が起こったんですね。彼はこれがチャンスだというふうに受け止めました。みんながもう呆然自失、地震そのものもすごかった。1万人以上の人が亡くなります。関東の阪神・淡路の時、地震で亡くなった人は6000人ですね。6434人。それは関連死を含めてです。その場で死んだ人は5500人ですね。でそれの倍ぐらいの人が、東京、神奈川県で亡くなったんです。それだけでも大変なことです。ところがその後、運が悪い時に台風が、日本海から金沢方面に上陸するあたりで熱帯低気圧に変わったんですよ。とはいえそれが太平洋へ北関東を抜けていく、その中で10メートル、15メートルの風が吹き荒れている時に地震が起こったんですね。で地震が起こったら必ず火が出ます。誰かがストーブをやってたとかそんなんじゃなくて、関東大震災の時はご承知のように午前11時58分ですから、みんなお食事作りをしていて、しかも当時はガス、電気、ワンタッチじゃなくて、学生諸君が言ってもわからないでしょうが、かまどを土間でかまどで火を焚いて、薪をくべてご飯を炊いておかずを作ってたんですね。ですからそこで地震が来て家が倒れたというと、もう自動的に火になりますね。140箇所以上から火が出て、それが15メートルの風に煽られて火災旋風になって、もうすぐご承知だと思いますが、今の大相撲のある両国の、被服廠という広場、そこへ周辺の住民が家財を持って集まってきたのが火災旋風に襲われて、全員が真っ黒焦げになっちゃったんですね。4万人の人がその広場だけで死ぬというとんでもないことが起こった。すまし官邸も閣議野郎にも危ないというので、官邸の庭で山本首相は最初の臨時閣議を招集して、対処を考えるという大変な時代でありましたが、市政調査会で大きな構想を練ってたので、直ちに後藤新平は当時陸軍の方ではもう首都を移すということを考えるプランも出てたんですが、いやならぬ、遷都はしない、東京に踏みとどまる、ここで立派な帝都を作る、世界に誇れる立派なものにするというので、そのプランをパッと出したんですね。ところが後藤新平さんはいささか政治的野心が強すぎて、当時は政友会、県政会の時代です。で政友会は大地主とか、地方に非常に強い、制限選挙の時代ですから、大地主とか富豪の人というのが有権者なんですね。でそういうのを母体にしてるから改革が十分に進まないというので、後藤新平は政友会をぶっ潰す。そして県政会、後に民政党と呼ばれるようになったややリベラルな都市を基盤にした、その政党の中の一部の筋目のいい人、センスのいい人を中心にして自分の味方にして新しい政党再編をやって、これから政治的主導権を取る、その年代の思いも同時並行でやったんです。これをやったら大変なんですね。もちろん政治家は闘争がお仕事の方々ですから、当然たる政友会の方から反発が出てきます。伊藤明治さんという枢密顧問の人がその声を代表して、積極的復興は愛ならぬ、復旧で十分だ、都市計画というのは当時は非常に斬新な考えで、道をバーンと東西に大きいのを通す。そうするとそこの人は立ち退きにならなきゃいけないんですね。地主を背にして伊藤明治はそういうふうな大掛かりな復興は愛ならぬ、復旧のみで十分だ、少しお粥を炊き出しして被災者が困ったら仮設どっかで収容して、そして元のようなのを作れば戻せばいいんだ、そういうふうなことを言って激しく争ってますね。で結局後藤新平は政治的に敗北いたします。12月にはもう
彼のプランはズタズタにあって、提唱した予算は5分の1に減らされてしまう、大きなプランも次々打ち上げられたんですね。そして4ヶ月後に、山本内閣もろとも、総辞職するだろうなくなったんですね。これで事前の素晴らしい構想をおしまいになった。最近昭和天皇実録というのが出ましたけど、その中にも、昭和天皇が後藤のプランをちゃんとやってくれたら東京はもっと立派になったの。そして第二次大戦の戦略爆撃で10万の人が、焼け死にましたけど、空襲に対してももう少し、強い町に慣れていたのに残念だったというふうに戦後もおっしゃってたというのが出ておりますが、ともあれ後藤の失脚とともに大構想も消えたかに見えたんですね。ところがとっこい、実は後藤プランと言われるものはかなり生き残ったんです。今の靖国通りだ、突き抜ける大きな通り、その時にできたんですね。どうしてかといえば、それは後藤は失脚したけれども、市政調査会というシンクタンクで一緒に勉強してた人たちが結局のところ東京市で、再建の中心は実は大きなところは政府の内務省の外局である復興局というのが中心になったんですが、それは大きなところだけなんですね。細やかなところ、この道を広げて、そして小学校の横に公園を作って、その防災できるように、そういう、ことは東京市と横浜市がやったんですね。その東京市、そして復興局の中心的人材は実は市政調査会で、一緒に勉強した人ばかりなんです。大事なところはそうじゃないとできないんですね。みんないきなり今までどっかのお仕事してた人をすぐに東京再建にやるとできません。それで結局、内務省の復興局にしても東京市の復興の中心においても事前の準備、復興準備をやっていた偉大な東京を作るプランを作ってた人たちが担ったために、実は後藤プランは全滅したかのように見えて、実質的にそうですね、6割ぐらい縮小はされたけれども実施された。そのおかげで東京はなんとか、近代都市として首都としてやっていけるようになったし、この都市計画が第二次大戦の空襲で日本の主要都市が全部潰れた後、その後の復興のモデルになったんですね。そういう意味では関東大震災、切ったはったドッタンバッタンあったけれども、その中で、事前の復興計画、制度計画があり、それがかなり生き残ったということは大きな意味を持っている。阪神・淡路の時は、首都ではありませんので、そんな市政調査会ございませんでした。しかしながら全国の都道府県の中で、兵庫県は貝原知事の趣味かもしれませんが、学会まで作る人ですから、将来構想、中長期的に兵庫をどのようにするかということを非常に熱心な、一番熱心な県知事だったんですね。でその下で私も神戸大学教授で教育せよというふうなことを言ってこられるんで、いやいや私は外交安全保障が専門で地方自治については全く無知だし関心がないので失礼いたします、言ってもまた言ってくるので仕方なくカレーライスの中小会に出たら、またおっしゃるので、私はそういう関心で地方自治のことはあんまり関心ありませんと言ったら、貝原知事が先生は自治体には国際関係がないとお考えですかとぐさっときたんですね。いやいやとんでもない、地方には地方の国際関係があってしかるべきです。結局それで協力乗せられちゃって、何かをやっていたところ地震が起こった。私のようなあまり関心のない人までそうやって巻き込むほどいろんなプランを作ってたんですね。これからの住宅の在り方ということについても委員会を作って検討したりしてたんですね。そこへ阪神・淡路大地震が来た。でそこで復興委員会が下神戸淳という元国土庁の次官をやってた人が、政府から任命されて、それはたった6、7人の少人数、その中には貝原兵庫県知事と笹山神戸市長、その他坂井谷氏とか伊藤茂さんとか、論客がとてこてこ、中心は寛解政界に通じた下神戸さんの強いリーダーシップで、その下神戸さんが最初の会合を神戸で開いた時、私もフェニックス委員会というので、
聞きましたところ、下神戸委員長がおっしゃるには、兵庫ほど将来のビジョン、プランを熱心に作ってきたところはない。でそれを最大の復興という名前を固有名詞だけ変えて全部それをなさればいいんだ、これから復興プランを作ろうなどと考える必要はない。金がね考えて将来やらなきゃいけないと思ってたところをやりなさいという励ましをされたんですね。と思いましたですね。というので下神戸復興委員会は地元の積極的な復興を後押しするということを熱心にいたしました。で、世論も悲惨をビルにつけ130万人のボランティアが神戸に、皆さんの先輩たちがリュックを背負って来てくれたんですね。ボランティア元年と呼ばれる革命的事態が起こる。市民が一人一人が被災から支えるのを応援するということが起こったわけですね。ところが3月にオウム事件が東京で起こりました。サイエンスの、集団テロですね。それが起こったらみんなの世論の関心がどっとそっちへ行って、もう神戸のことは昔のお話みたいになっちゃったんですね。それは際どいタイミングだったんですが、運が良かったのは下神戸復興委員会ができて、大きなスキーム、復興のためにあれやこれやをするというスキームが決まった直後にオウム事件が起こって、そして世論の関心は東京に行っちゃったんです。オウムに行っちゃった。だけど日本という社会は一度制度化したら非常に真面目に行うところなんで、クソ真面目すぎるほど黒川大先生の話もありましたけれども、細々と丁寧にやる。そういうわけで復興委員会はその年の1995年の1月11日に起こった後、年末まで続いて、そこが熱心にプロモートしてくれたんですね。で、1周年の時に村山市長は、神戸を訪れて、地元の方から強い要請のあった、積極的な構想を実現する。それを下神戸さんは熱心に推奨してくれたのが、スミソニアン型の研究所群を作る、筑波みたいな話ですけれど、そういうのを一大知的拠点を作って、これから日本や世界へのサーチライトとなるような、そういう意味のある復興を考えてきた。元に戻すだけじゃないと、そういうふうに主張して、村山市長に焚きつけて、村山市長は500億円だったかなんかお土産に持ってきて、それを後押しするというふうな段取りをしてたんですね。で、スミソニアン研究所群以外に、地元にビジョンはないのか、私のところにも何かいいアイデア出せというのが言われて、私が言ったのは APEC 大学を作りたい。APEC 国際的な英語でやる大学を日本、この震災復興神戸で作って、アジア太平洋諸国から世界の人が集まって、これからの人材を作る、そういう知的拠点であるとともに、人材育成の中心になることを望むというので、その案も用意してて、それを村山市長が来て励ましてくださるはずになってたんですが、その直前に村山内閣は総辞職されまして、結局来てくれない。でその後橋本市長が組閣したんですが、橋本市長の関心は神戸の復興ではなくて、沖縄を振興したい、沖縄の問題を解決して、国際的な日本の役割をしっかりしたいというのに主を置いたんですね。加えて、ご承知のように橋本行革と呼ばれますが、行財政改革で、省庁22あった省庁を12かなんかにぶったりって、スリム化する、というので、余分なお金は使ってはならない。阪神・淡路にも余分な予算はかけてはいけない。積極的、復興など、復旧だけで、下神戸委員会はああいうふうに積極的に励ましてくれたんですが、官庁の方は非常にそれは消極的で、掛け太りを許すな、後藤田ドクトリンということが、関東大震災後藤新平ですが、阪神・淡路の時には後藤田ドクトリン、それは何かというと、国費は復旧までしか使っちゃいけない、お気の毒だからといってそれをさらにいいものにするということは国内的公平性の問題を生ずる。なぜならば阪神・淡路の地は全国的に見てもリッチな地だ。その地がかわいそうだというのにさらに上に行ったら国内の格差が拡大する。それは不公平であるから、積極的に元よりいいものを作るときには自分の地元のお金でやりなさいというふうに突き放されたんですね。
でも震災で、避難者が山のようにいる中で新しいことに使うお金なんてあるわけがないんですね。非常に唇を噛んで、それでも兵庫県はいやいやそうは言ってもって言って頑張っておりましたが、橋本行学の中で冗談じゃない新しいシンクタンクとんでもない、いうので、もうダメかと。ところが、1997年ですが4月に鳩山じゃなくて橋本市長は消費税を 3% から 5% に上げたんですね。でその時に、駆け込み需要はちょっとあったけど、その後の反動不況がひどかったんですね。消費税 2% 上げたということが不況の中で行われると答えるんですね。しかも悪いことに橋本内閣はその増税分の言うなら緩和措置というんですかね、他方で今の安倍内閣がやってるように景気浮上だとかいろんな補助を出すというので、景気を高めながら増税をやればまだいいんですが、橋本内閣の時には 2% 上げた上にさらに加重するような合計9兆円と呼ばれるような実質増税を断行しちゃったんですね。そのことが大きな、打撃を日本経済に与えて、運悪く東アジア経済危機とも連動して、もう山一も作れるのガタガタに日本経済金融危機に陥るというえらいことになって橋本首相は辞任したんですね、参議院に。でその後をついたのは小渕首相で、小渕首相は何とか立て直そうと思ったけれども、その知恵を宮沢元総理に頼んで、宮沢喜一元首相を大蔵大臣にしたんですね。で宮沢さんの下で国民的コンセンサスを持って経済再建する。その中で財政赤字は厳しいけれども、今財政赤字を恐れてケチケチをやって橋本さんがやってたようなことを続けたら日本経済はさらに地獄に落ちる。それを避けるためにこの政府不況の下では思い切って財政出動していろいろなところに元気づけなきゃいけない。今の安倍政権みたいなせいですね。そういうふうに変わったんですね。でそういう中で急に言ったって、そんなお金の使い道ないよという中で堺や経済官庁長官、入閣してたんですが、彼は安心淡路の国交委員会のメンバーで、彼の方から何かいいお金の使い道ないかと言って兵庫県の貝原知事に電話が入ったんですね。はい、やりたいことなら山のようにあると。そこでスミソニアン研究所とか言ってたけども、あまり何もかもというわけにはいかないので、少なくともこれからの防災に役立つシンクタンクを作りたいと。でそれを、提案したところが、スペンディングポリシーの中ですから復活して、ギリギリのところ非常に危なくてもう箱物は作らないとかいう方針もあったんですが、野中宏大臣なんかがサポートして結局は人と防災未来センターという防災についての研究所ですね。これは国も毎年2億1000万円出すけれども、主として兵庫県が負担して、全国の防災のための、科学的な学術的防災研究所は東大にも京大にもすごいのがあるんですが、そういう人たちはみんな学術の研究に一生懸命なんですね。でそういうものを元にしながら社会を支える応用をしようと、そのためのシンクタンクというのが日本に初めてできたんですね。でこれが、その後、中越地震が起こって東日本大震災が起こっても、熱心に世界中トルコでも台湾でもどこで災害が起こってもこの国土防災未来センターの人が飛んでいって3名のチームで行って、情報収集して分析するとともに、自分たちが蓄積している兵庫で蓄積しているノウハウを提供して、支えようということを以後ずっと続けています。そういうそれから心のケアセンターというのが日本で初めて出てきたんですね。災害において単に物を直したらいいっていうわけじゃなくて心の傷というものがある。でそれを支えるセンターというのもこの時に作る。でそういう人と防災と心のケアという2つのシンクタンクの上の上部組織として21世紀研究機構というのが作られて、私が今その理事長をやってるんですけれども、これからの災害に対して社会人々人間の安全保障を支えるために活動を続けているわけです。でこの機関が東日本大震災において、かなりの役割を果たしたと思います。東日本大震災
は阪神・淡路が130万人のボランティアが出て生まれたボランティア革命と言えるとするならば、東日本大震災の新しい現象、ソーシャルメディアの問題もありますが、自治体間支援というのが劇的に実質化したんですね。その先駆けになったのが兵庫県知事、井戸知事が主催している関西広域連合。関西広域連合はいろんな機能別で、産業は大阪、観光は京都、防災は神戸というふうに割り振りをしていて、兵庫井戸知事はたまたま防災担当だったんですね。で東日本大震災が起こった。で、兵庫の経験を生かして、自治体間の支援カウンターパート方式で、この県とこの県は宮城県、岩手県はどこ、福島県はどこというふうに割り振りをして、持続的支援をやろうということを提案したわけですね。で、そういう新しい大きな仕事をするとなると、大体関西の大阪と神戸というのは仲が悪くて、足を引っ張り合いして大体うまくいかないんですが、この時は橋本知事が毅然として、この件については兵庫に任せる、全部指示をして割り振っていただいたらその通りするから進めてくれというふうに潔くおっしゃって、実施に入ったんですね。でそれがきっかけになって、全国のいろいろなところから自治体の支援というのが、例えば静岡県は山田町、大津町へ積極的にいろんなところで起こったんですね。そういう意味で自治体間支援というのが行われて、その元になったのはやはり阪神・淡路経験を持ってた兵庫ということで大きかったと思います。阪神・淡路の久しぶりの戦後の平和な時代、冷戦期、大地の動きもまた平和で協力してくれてたんですね。あんまり大災害なかったんです。で冷戦が終わって数年、1995年に阪神・淡路大震災が起こって、それ以後天災を忘れた頃にやってくるという、忘れる暇もないぐらいに、これは鳥取だ、中越だと、地方も来て、大都市も地方も来るんだと思っていたら、宮城までの内陸地震、山の中も起こる、と思っていたら、今度は東日本の津波というのが来て、絶えずアングルは変えるんですが、休む暇もないぐらいに地震活動、昨日は基礎文武さんの爆発まで起こったわけですね。みんな富士山を心配して、大体想定してたところから外れるんですが、しかし来るんですね。そういう災害地震活動の活性に神戸以後入った。で神戸地震の衝撃があまり多かったものですから、政府官邸も非常に改革しました。神戸地震が起こった時、官邸は手をなしてませんでした。全く情報が入らない。テレビより遅いんですね。何も独自の国土庁が、気象庁、自衛隊、消防、警察、書記官から情報を集めて、それを首相にあげるという作文はできていたんですが、何にも行われなかったんですね。いい情報は全然来ない。誰が国土庁に出すかみたいなもんですね。ところがその反省に立って、今では官邸の地下に危機管理室があって、そこにどんどん入ってくるというふうになって、東日本大震災の時には阪神・淡路にとっては全然違う、ドコモが、関係する機関は改革いたしましたが、警察も消防も改革しましたが、とりわけよく改革したのが自衛隊です。自衛隊は阪神・淡路におけるよく頑張った一面拝借もありました。というのは、生存救出、警察機構は至る所に交番があって、被災地で3800人を生存救出に成功したんですね。それでも全然足りないというので、うちの家族が漏れてるんです、お願いしますって交番に行って、あそこにじゃあ名前と住所書いてくる。もうなんか2、30人、その次にですね、一つ救出にどれぐらいかかるんですか、まあ平均5時間でしょうか、8時間の場合は。そしたらもうあさってになっちゃうわけですね。その間に地下からの声、助けてと言ってたのが、応答が次々、1時間ごとに消えていくんですね。そういう状況の中で、警察は密度がだから3800人、そして、消防は火を消すのが主務ですが、水が出ないんですね。水道システムが全部地下で潰れますので、水が出ない。仕方なく人命救出で、1500人救出しました。自衛隊はそれに対して
満を持して頑張ったらいいはずなんですが、初動が遅れたことがあって165人しか救出できてないんですね。感謝です。神戸に商船大学というのがあって、船乗りを育成する商船大学が阪神電車と国道2号線というこの南の方にあって、一番ひどい阪神・淡路大震災の被災地、そこに白鴎寮という、寮が100人ぐらいの商船大学生が寮に住んでたんですね。被災地の現場で経験して、さすがに船乗りの訓練を受けてますので、寮長が温度をとって、3人5人ずつチームを作って、次々に繰り出して100人の人を生存救出したんですね。その日のうち夕方5時まで、100人の寮生が100人の人を救出しているのに、2万人も動員した自衛隊は165人。いかに早く時間の勝負か、72時間という大嘘です。生存救出された人の8割以上が実は初日なんですね。1日しか本当は生きていないんですね。2日目になるとガタンと生存率が減って遺体救出に変わっていきます。3日以上経ったらもうダメだという意味で72日間意味がありますが、初日出なきゃいけない。その初日、自衛隊は残念ながら出動が遅かった。そういうので敗者になった。その後ローラー作戦、遺体を掘り起こして神戸地震で遺体が確認できなかったのがなんか2名になってですね、これ日本じゃなきゃありえないことだと思うんですが、ものすごく丁寧なことをやりたいっていうのを大事にしますね。それで、その面とかライフラインを支えるというお仕事はものすごくよくやったんですが、初動は失敗した。その反省に立ってそれ以降自衛隊は、全国すべての連隊に1小隊約30名です。すべての連隊に24時間交代交代で30名が起きていて、リュックを用意していて、何か地震が起こったというとすぐ先遣隊として現場へ行く、そういう体制を神戸地震をとっているんですね。ですからどこで起こっても初動が非常に早い。それから中央即応集団というのを一般の師団連隊とは別に、大宮の方にですね作りまして、そこで化学テロだとか、原子力は弱いけれどもそれなりに人々を、支援するだとか、いろいろな外国の災害にすぐ出かけるとか、国際部隊というふうな中央即応集団というのを別に作ったので、変わったことが起こったらそこが直ちに対応するという任務部隊を作ったんですね。それから統合運用といって陸海空自衛隊がそれぞれ別々に独自に活動していて、みんな文化が違うから誇り高くてお互いにあいつらは何だと、10年経つと異星人を見るような思いで陸海空お互いに嫌い合うと。戦前はそれがひどいので、アメリカと戦争する前に陸海の争いでもうヘトヘトになっていたというふうに言われることですね。ところが戦後は吉田茂がそれを繰り返しちゃいかん、それを超えるために防衛大学は陸海空の、生徒全員が一緒に勉強しなさい、一緒に合宿しなさいというふうにして統合士官学校を作ったんですね。でその結果みんな陸海空の同期生、および先輩後輩お友達なんですね。で10年経つとあいつらは火星人かと思うようになるけれども、彼らが幕僚長になると、久しぶりに会ってみたらよう懐かしいな、お前どうしとるというので、相互理解の基盤があるんですね。で2006年についに、3人の幕僚長が合意して統合運用をやろうと。陸海空は残すけれども、それが一元的に、防衛大臣から統合幕僚長の下で、全体を動かす。それがあったおかげで東日本大震災の時の動きが非常に良くて、10万、全部で20数万しかいないのに、特に陸の方は14、15万しかいないのに、その半分以上を出動させる。普通はこれだと持続性がないのでいけないんですが、それほどのことができたのも、阪神・淡路後の改革があったおかげです。で3番目に阪神・淡路以後、復興公会議議長のことをお話しするようにということでありましたけれども、この度初めて大きな復興デザインの報告書というのができたんです。今まで作ったことないんです。後藤新平は持ってたけれども結局失脚したのでできずに、
その都度の対処というふうになりましたし、それからうまくいった非常に復興の早かった阪神・淡路、神戸の場合も下神戸さんの復興委員会はあの人はさすがにスーパー官僚ですから、毎週の集まりの中で今大事なのはこれだ、枯れ木をこの度は片付けるのに国費で行こうというふうなことをパンと決めるんですね。それを政府に言うことを聞かせるわけです。というふうにタイムリーなスピード感を持った対処をその都度やっていくという見事だったんですが、それを政府全体がバックアップしましたので、村山市長は俺が全部責任を取るからしっかりやってくれというふうに新官にお願いしてるし、石原信夫官房副長官が官僚機構を束ねてますので、みんな協力するというので非常にうまくいったんですね。ところが、東日本大震災の時には、ご多分に漏れず政権は弱い、民主党政権大変な期待を持って集めましたが、鳩山内閣でもうガタガタ期待外れになって、菅さんの時には何を言ってもまず悪口から言われたり、書かれるというふうな状態で、それだけに私に対して、4月5日に突然夜携帯の電話が鳴って「菅です」と言って「菅って誰やったかな」と「総理です」「あ、どうしたんですか、私の番号なんで知ってるのかな」とで、伺ってみれば復興放送会議長をやれてるんですね。で、いや私も実は結構忙しい仕事あるんですけど、いやそれは存じてるがこの際だからちょっと考えさせてくださいというので、結局しかしこれはしっかりやらざるを得ないということで、翌日、了承したわけですが、今までの2つのと違って、復興が個別では済まないほど500キロにわたる広域であるし、自治体は山のようにあるし、県も3つ以上にまたがっているし、誰も一元的にできないんですね。それだけにまとまった復興構想を持ってやらないと収拾がつかない、方向性もわからないというので、仰せつかったわけですが、2ヶ月半毎土曜日5時間の集中動機を繰り返してまとまった復興構想書を作り上げたというのは歴史上初めてであります。その考え方は主体は自治体である、地元被災者は自治体である、でそれを見失っちゃいけないと言いながら被災者自治体というのは実はいないんですね。町長さんが被災して亡くなったところもあるし、市役所町役場が津波に流されて、書類も全部ないで、そういうふうな状態の中で主体はあなた方だから頑張ってねと言ったら、それは見殺しにすることになるんですね。で、主体だけれどもしかし国と全国民で、支える、決して見せない、不可能までするとは言わないができる限りのことをするというのが私どもの方針になりました。それから阪神・淡路の時に悔しい思いをした全国の人が助けてくれたのは本当に熱い涙を感じるほどありがたいことが多かったんだけど、中央官僚の冷たさ、復旧以上のお金は出さないと、家が私の家も全壊になりましたが、それを復興する時はみんな自助努力でやりなさいなんですね。10万円義援金のおかけ前いただいただけです。これおかしいじゃないか、個人の能力に余るような大災害でみんなやっていけなくなって、その時にどうして国はお金出さないの。いや、国は公共の場を支えるために予算を扱ってるんであって、私有財産を支えることは憲法に違反するとかなんて言うんです。何言ってんだ、国民あっての憲法だ、国民あっての、社会だろ、それが崩壊するときに支えなくて何の国なんだ。大変憤慨しましたが、大体系の整合性を揺るがしてはならない。阪神・淡路、神戸の方は懸命に頼んだのはせめて規制緩和して経済特区を許してほしい。そしたらそこで自前で頑張って、皆さんの支援費に頼らずに自分でやりますから、神戸にはその会所がありますから、いかん、特区は愛ならぬ、一国二制度は愛ならぬ、隣の国とは違うんだって言って結局何も認めてくれないんですね。でその冷たさに対して非常に憤慨していた私どもがありますので、今度は復旧しか金を出さないなんて、楽しいことを言わないで、どうせ支援するなら意味のあるものを作る。東北地方は残念ながら高齢化社会化が一番早く進んでいるならば、高齢社会のモデルになるような包括ケアの行われるコミュニティを作ればいいじゃないか。そして、福島原発
大変な事態なんです。再生可能エネルギーが大事だ。それならば再生可能エネルギーを新しい町のインフラとして踏み入れる、そういうようにすればいいんだ。国はそのお金を出すべきだ。さらに東北地方はご承知のように三陸は明治津波、正月波繰り返しやられてるんですね。でそういうことをまた同じところに町を建てて、自分たちは死ぬまで来ないかもしれないが、子供や孫の時に必ず来てまた犠牲になる、その歴史を延々と繰り返していいのか。そうじゃなくて、地元の合意があれば高台移転にする。高台移転に対しては今までの集団、の防災移転というのは国の経費4分の3、かなりこれは弾んでるんですね。4分の1は地元負担というので高台移転の造成費することになっております。しかしこれほどひどくやられて財政力のない三陸地方に4分の1負担せよというのはほとんどしないというに等しい。だから今度は 90%、94% とかそれぐらい見てやらなきゃダメだという議論をしておりましたが、最終的に 100% 全額国費で持つという決定がなされました。それから高台に移転する町は合意があればそれでいいけども、やっぱり海辺を離れられないという人も当然いるわけで、海辺にあるからこの町がある。釜石にしても多くの町はそうなんですね。でその場合にはどうするんだ。その場合には多重防御、決定的な防災というのはできないけれども、大自然を甘く見ちゃいけない。しかし減災はできる。その減災手段を組み合わせて運営には防潮堤を作る。そしてその後砂丘のような公園のような緑地を作ってクッションにして、それから地上げをして、そして最終的には2000程度国道45号線とかリアシック海岸の鉄道とかいうのが街中走ってます。それを平地を走らせるんじゃなくて土手の上にするんですね。でそうすると防潮堤でかなり止まり、公園で止まり、そして最終的にはこの2000程鉄道や道路、その土手のところで津波が全て止まるように、そういうこの減災手段の組み合わせで同じところに新しい町を作りたいところは作ればよろしい。でそういうふうなこの多様な新しい安全な町、積極的復興から阪神・淡路の時には個人の住宅を再建するのに国費を出せないと言っておりましたが、それに兵庫の人たちは怒って政治家や市民の運動をやった結果、4年後5年後ですかね、3年後からようやく議員立法ができまして、300万円まで国が災害で優れた家を再建するのに国費を出すということが決まって、それが東日本ではもう当然の前提になる。それに自治体が上乗せする。それから復興基金からさらに足すというふうなことが行われるようになって、個人の生活復興にも今までになく手厚いのが行われていて、阪神・淡路の時には民間地元が主張したけど国は冷淡であったことが今では当然になってきている。でそういうもろもろの対処、これまでよりも手厚いことができるようになったのは、結局のところ与野党凄まじい政争をやってましたけれども、主要民主党、自民党、公明党の3党が、我々の復興構想会議のそのまま実施するためのいろんな措置を取ってくれたんですね。それは増税が一つです。全国民で支える。増税した上で国家公務員は杉中先生もそうかもしれませんが、給与を 10% 献上したり、杉中先生は全然答えないでしょうけども、若手の先生方かわいそうにというふうなことをやり、全国で支えたんですね。でそのスキームがあったから高台移転も防潮堤もこの度は 100% 国費するということが可能になったんだと思います。そういう意味で私は全国民が見捨てずに増税まで受け入れて東日本を支えたということは大変ありがたいことで、日本国民として誇らしく思っています。そして大事なことは次なる大災害。私が議長をやっている時にスキャンダルが起こりました。復興予算を各省庁がお金の分取りをやって、関係のないクジラのお話だとか、どこやらの新技術のお話だとか、復興と何の関係もないところに予算が今浮いとるようだからって言って、なんていうの目的代利用をやったんですね。でそれに対して世論が激しく怒って、
で、私はもともとこの復興予算というのは単に被災地を救うだけじゃなく、被災地以外の国民も大事だ。次なる大災害であそこの小学校は必ず津波にやられる。そういうところはちゃんとそれに対する防災対処をする、地震で倒れないように強化するとか、そういうことはやるべきだというので、この際の被災地だけじゃなくて防災に関することに使っていいというふうに趣旨だったんです。ところがあまりにもむちゃくちゃな使い方をしたために世論の猛攻撃を受けて、結局被災地以外に使っちゃいけないということになっちゃったんですね。で、私はその時の会議で野田総理に対して、かくなる上は次なる大災害には別途財源を持って備えてもらいたい、事前復興こそが安上がりで人々を支えることができるんだ、起こってから何兆円仕方がないだとか、そうじゃなくて事前に串本市なんかは津波が来る前に今高台移転始まってるんですね。小学校とか病院だとか、おじいさんの施設、そして消防警察というところも高台でなければ人々を助けられない。市役所も移る。で、人々の民家も高台のニュータウン、初めは売れ行きが悪くて心配したけど、東日本大震災が起こってから取り合いっこになってというふうに事前の復興が始まっている。串本はいいけど高知県はかわいそうであって、3メートルほどの防潮堤の、海辺にある集落は1軒建て2軒建ての家しか鉄筋コンクリートの家は1軒もない。そういうところはもう死刑宣告を、しかも高知平野広いですから高台まで逃げられないんですね。死刑宣告だと心配しておりましたが、幸いにも国土強靭化を安倍政権の下で作って、安倍政権は19兆円だった復興予算を25兆円に広げただけじゃなくて、ともかく財政どんどんお金使いたいんですね。景気を支えたいというので、そういうふうに次なる災害に対して高知県では今100個ぐらいの避難タワーというのを作ってます。結構大きなもので、15メートル、20メートルぐらいですかね。で、階段で真ん中で上がっていくような、それだと車椅子の人ができないので、周りをぐるぐるぐるぐるっと車椅子で回りながら上がれるようになってるんですね。これができれば、海辺の集落の人も命だけは助かる、逃げることができる。少なくとも生き延びられるインフラは全てのところで作るということが行われるのは歴史上おそらくこの度初めてだと思います。東日本の大変厳しい経験でしたけれども、それは歴史の中で関東や阪神よりも進んだものを視野にして言えば、今その他サプライチェーンの問題、新幹線よく頑張って仙台空港復興早かった、いろいろありますが、全体としてやはり社会の成熟、経済財政こんな悪い中でもその気になれば、国民が増税まで受け入れる気になれば、この相当に手厚いものができる。そして次なる大災で、東日本の場合には小さな自治体だから東京や兵庫のように将来プランというのはそれぞれ作れない。でも昨日の NHK の番組見てくださった人がいると思いますが、仙台空港の南側にある岩沼町、ここがフロントランナーなんですね。海辺の砂丘の中に6つ集落があったんです。みんなやられちゃったんですね。どうするかということについて地元の人が何百回という討議をして、玉村地区、そこには小学校と中学校があって、だいぶ内陸部の方で、この度の津波で50センチほど水が来たんですが、そこを2メートルか下げして、しかも防潮堤は7.2 メートルだけですが、その後低山堀があって、それから2000堤を作って、その山側にある、平地田んぼを2メートルかさ上げして、6つの集落がそこに集まって、小学校中学校近くの団地を作ったんですね。で、それぞれの集落はみんな一緒に住んで、それが6つ隣り合ってる。で、そういうふうに人口が集中しますので、ショッピングタウンまでできることになったというので、大変立派な進み方してるんですが、そこの市を訪ねて井口市長に聞いてみますと、実は6つの集落は限界集落になって、それぞれの集落も維持不可能だということを心配して、6つをなんとか統合できないかというふうなことを問題提起したことがある。しかし当事者住民は何言ってんのと、うちの、ここであってこそ行くなんてっていうふうに全くダメだ。しかしそういうアイディアがあったということが、災害が起こった後いち早く安全なところに
立派な新しい町を作ろうというふうなことが可能になって、そういう意味でやはり事前の復興、事前の備えということがいかに大事だということを東日本の中でもまた示しているというふうに思います。どうも長い間ご清聴ありがとうございました。